الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن الله. inshallah today we are going to finish this course after this year. First part will be about the some question of the numbers. I was going to discuss them, and there will be some questions in the exam. But if you break on this question, inshallah, we are solve the questions from. So this is for your scenario. دكتور Yeah. الصوت يقطع بس. Please read this story or scenario in 50 seconds. What is the best answer? What is the correct answer according to the clinical presentation and the image? Why did image? B. Yes, cerebral atrophy. Any other opinion? Like, what are Maybe A. B, A? Like, what is the difference between A and B in concerning the clinical presentation and the imaging finding? There is enlargement in the lateral ventricle. In which one? B. A. hydrocephalus. One is cerebral atrophy. Is there any enlargement of the ventricle? What are the manifestation of the cerebral atrophy on the MRI or CT? Atrophy في narrowing of the gyri. Yeah, very good. Both. But this one right. has no narrowing, right? Yeah. So what is the best answer? A. hydrocephalus. Thank you. This is the hydrocephalus. لكن كويس انك قلتي برضه السيريبرال اتروفي لان هي فعلا قريبه ليها يعني. You have to look to the ventricles. مثلا هنا dilated. Then you have to look to the gyri and the sulci. In the hydrocephalus, only the ventricles shows dilatation, but with normal gyri and sulci. The sulcus and the gyrus will be normal. But in the cerebral atrophy, there will be, in addition to dilatation of the ventricular system, there will be dilatation of the sulci. هتبقى excessive CSF in the sulcus and with atrophy of the gyrus. الgyrus will atrophy. This patient present with the feature of increased intracranial pressure. So this affects his mental status and his memory. This is a hydrocephalus. لذلك العناية السؤال ممكن يكون الكلام هو قريب البرزنتيشن maybe برضه loss of memory and also the increasing age causing the alteration of the memory. But
You have to correlate between the presentation, clinical, and the imaging finding. This is the difference between the hydrocephalus and cerebral atrophy. You got this point? Yes. The question 2. Please read it in 50 minutes or 30 minutes. انت عارف you have to pick the key points. اهم شيء يعني مرات في irrelevant information. انت you can put a line under the key points. So what is the best answer? epidural hematoma. C يعني epidural hematoma. Why? Biconvex lens shaped. يعني this is quite enough to answer. Thank you. Excellent. This is quite enough to diagnose. يعني حتى لو ما قريت كلها يجي إنه CT scan head shows biconvex lens shape hyperdensity. This is quite enough حتى لو ما قريت. لكن في history of trauma. طبعا احنا عارفين الابيديورال usually there is a history of trauma. And also the patient عندنا maybe lucid phase يعني ممكن يكون عنده loss of memory or confusion then with normal interval phase يعني ممكن يكون بقى كأنه طبيعي then develop the the symptom again. دي مهمة السيمتوم مهمة في الكلينيكال برزنتيشن انه في كونفرنس تراما usually the patient يعني ممكن كان lost his confused or lost her memory for a minute or then becomes normal, then deteriorate again, and the patient may present with headache and blurring of vision and sometimes weakness. The features on CT is biconvex lens shape hyperdensity. Yeah, inner margin بتكون convex. طيب what is the source of bleeding in this case؟ إذا هي كان epidural hematoma, what is the source of bleeding؟ bleeding بيجي من فين؟ which يعني which بزع؟ مذكورة في الليكشر. what is the source of bleeding in yes? artery. which artery? middle meningeal artery. Yes, middle meningeal. Yes. And what is the source of bleeding in subdural hematoma? Source of bleeding in subdural hematoma. Just also it is mentioned in the section. Venous طبعا, not arterial, venous. From the bridging veins, in the subdural hematoma. And what is the source of bleeding in intracerebral hematoma? From the penetrating small arteries.
penetrating small arteries. And what is the common cause of bleeding in subarachnoid hemorrhage? Like common cause. Aneurysm rupture. Yes, rupture and yes. So you have to know the source of bleeding in each type of the bleeding. What is the uh, imaging feature of subdural hematoma or CT manifestation? Subdural. Concave. كيف inner margin هي تاني بنقول ايش زي ما قلنا دي ليد شيب دي هتكون ايش what is the shape of subdural كيف inner margin Epidural doctor. subdural ما قلت كان كيف inner margin يس لكن بنقول الشيب بتاع ايش يعني epidural قلنا biconvex lead shape subdural is concave inner margin Crescent shape yes hematoma. Crescentic. crescentic shape طيب how the subarachnoid hemorrhage appear on CT بنعرف كيف انه subarachnoid hemorrhage يعني where is the bleed TSF بيكون hyperdense. where the what ايش الهايبردنس TSF والأبيض yes CSF hyperdense. yes CSF يعني within the cell science and the cisterna اللي هي المنطقة اللي فيها السي اس اف دي هتكون hyperdense due to presence of this blood and how the what is the appearance of intracerebral hematoma on CT Hypodens edema. هايبودنس ما إيدي هايبودنس البلاد ذات تكون الإديمة صح هايبودنس لكن إحنا we concern about the blood yes Hyperdense. yeah hyperdense within the بس الاريا بتكون شنو within the brain parenchyma زي ما قلت في شنو في peripheral brain edema لكن الأصغر برضه كان ممكن يكون فيها peripheral brain edema septal subarachnoid لكن subdural epidural and intracerebral all these bleeding or hematoma may usually associated with peripheral brain edema. Read this also. What is your opinion? Subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. Why subarachnoid hemorrhage? How to justify to your answer? What is the clinical presentation usually? Clinical presentation of subarachnoid hemorrhage. The patient present with what? Headache. Yes أهم شيء الهيدك يكون sudden severe headache sudden severe headache yes and بيكون بعد ذاك عنده symptom of rigidity of the يعني اللي هي of the neck يعني تكون spasm مع rigid اللي هي signs of irritation of the meninges
also. لكن sudden severe headache أهم symptom. Yes, associated usually because patient ممكن يكون hypertension برضه sometimes can be hypertension أو عنده other risk factor يعني. طيب severe headache is described as 9 to 10 intensity يعني هو maximum 10 يعني هو also considered severe headache associated with nausea عنده risk factor hypertension and diabetes with and hypercholesterolemia with smoking blood pressure high blood pressure patient group muscle strength decrease معناتها حصل ليه ايش weakness muscle strength is decrease hemiparesis or hemiparesia or hemiplegia and weakness. طيب هي السيمتوم Is it intracerebral hematoma? yes it is it طيب ليش انتوا قلتوا intra subarachnoid hemorrhage based on what on the clinical or on the imaging finding. زي ما اتكلمنا قبل شويه انه السباراكنويد هيموريج بيكون عندنا bleeding الهايبر density دي تكون in the sulci بس in the cistern and sometimes in the ventricles برضه لانه بيكون البلاد circulating in the شنو ventricular system يعني it could be seen in the ventricle but mainly in the cistern and sulci لكن this blood is seen where في البيزل ganglia. yes in the basal ganglia so it is within the شنو red G. yes brain parenchyma Intracerebral hematoma. yes so it is intracerebral hematoma yes. Yes. What is your opinion? First, I go. I study. Tinnitus in the right ear. Hearing loss. And the spine. What do you see? And what is your what lesion do you see? Where is the lesion? Right or left? Compare between the two sides. If there is anything present in the one side and not seen in the other, usually look to both sides to discover the abnormality. Comparison is very important. You can compare between the group of the eye, temporal horn, or any part in two sides. Like what is this? How to describe this? Where is this? Legion. Yes. Our examination day. What is this? This is CT or MRI. 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 T1 or T2 or other sequence. T2. Why T2?
يعني قلنا T2 أهم شيء شنو نشوف إيش what is this إيش what is the structure black area دي إيش is a pars ventricle. So the CSF here is hypo intense. So this is T1 or T2? T1. T1 لكن T1. with what؟ يعني قلنا مع T1 أحيانا بنعطي إيش؟ Gadolinium. Yes, gadolinium. So this is T1 with contrast. T1 لأنه CSF عشان نعرف T1 or T2 دائما look to the CSF in the brain CT or brain MRI. This is the pars ventricle posterior to the bones. This is the pars ventricle, and this is cerebellum. So this is the T1 with contrast. So how to describe this lesion? Is it enhancing or not enhancing? Enhancing. Enhanced. So this is a lesion enhanced with contrast. What is the pattern of enhancement of this lesion? Homogeneous. Yes, homogeneous enhancement. What is the region of this lesion? موجودة وين؟ قلنا المنطقة دي اسمها between the what is this قلنا؟ What is the structure? Anterior to the pars ventricle موجودة ايش؟ Brain stem. brain stem which part? The bigger one. Pons. The pons. And what is this? The cerebellum. So this lesion is in the cerebellopontine angle. يسموا الريجن دي cerebellopontine or pontine. cerebellopontine اللي هي the angle between the bones and the this is cerebellopontine angle. اتكلمنا لكم عن lesion بتكون common in this area اللي هي ايش؟ Vestibular schwannoma. Acoustic neuroma. اللي هو acoustic neuroma or vestibular schwannoma. what condition associated with vestibular the patient with especially when they have NF type 2. yes neurofibromatosis type 2 associated with bilateral لقينا bilateral acoustic schwannoma. This is a characteristic of neurofibromatosis type 2 neurofibromatosis type 2 if there is was bilateral نفس الليجن دي لكن من both sides bilateral. طيب what other condition shows homogeneous enhancement? Mention other condition characterized by homogeneous enhancement. يعني in the brain يعني other lesion in the CT or MRI head also can demonstrate homogeneous enhancement. أي example اللي بدأنا homogeneous enhancement. Meningioma. Meningioma don't missing shows homogeneous enhancement. What other features of meningioma? لأن meningioma دي مهمة هي common disease أو common abnormality. What are the features of meningioma on CT or MRI? What about its shape? Usually rounded or oval in shape. Yes. إذا تكلمنا عن CT, what about the density of this meningioma? Hyper or hyperdense. Yes, hyperdense أو أحيانا ممكن تكون isodense or hyperdense. بتكون hyperdense إذا كانت لأنه commonly هي shows بيحصل فيها إيش؟ calcification. لما يكون calcification. Yes.
طيب لما نعمل activation contrast especially on MRI في ساين مهمة اللي هي بيسموها ايش؟ تيل ساين. ايش؟ ديورال تيل ساين. ديورال تيل ساين. تيل ساين. واهم شيء زي ما قلنا الهوموجينس انهانسمنت. طيب the clinical presentation of the meningioma. Age, the age of the patient usually, the gender and age. Female, 40 years. Somebody female, 40 years. Yeah, yes. The presenting symptom on sign, yeah. Clinical presentation. Mostly asymptomatic. Yes, mostly. Seizure maybe. Yes. But sometimes they may present with headache, يعني. And sometimes they may present with convulsion. Thank you. Do you understand all these scenarios? Do you have any question in this? Any one of these scenarios? آخر سؤال يا دكتور A ولا آخر A ولا سؤال B؟ هي vestibular schwannoma، لكن عملنا برضو revision for the meningioma، لكن the answer for this is vestibular schwannoma. ليش؟ لأن عندنا cerebellobontanine angle fiber اسمه شنو؟ homogeneous enhancement lesion والsymptoms اللي هي الايرد tinnitus والvertigo وكده، فدي is the vestibular schwannoma symptom. And the also the radiological features or imaging findings correlate with clinical and so the diagnosis vestibular schwannoma. لكن برضه اتكلمنا عن المننجيوما انها شنو shows homogeneous enhancement، لكن بتكون شنو cortical distributed، بتكون at the area of the meninges طبعا، يعني هي من الاوريجن بتاع المننجز. وشوف وعرفنا ان هي also shows homogeneous enhancement بتكون rounded on CT، بتكون iso or hyperdense on MRI احيانا بتكون hypo in T1 and hyper in T2 with homogeneous enhancement in both in MRI and CT. يعطيك العافية. يس يعطيك العافية. Do you have any more question in this? Then we have to cover the all lecture. Start with the lecture that included in the exam 1 and exam 2, and we select some part. You have to review this part carefully. First slide will be yes, the sequences and the appearance of different tissue on MRI T1 and T2. This is the basic. فأحيانا احنا لا دي الدسكشن بتكون مرات بكم الحاجات دي المفروض تعرفوها دايما، تبقى لكم بيزك. يعني مثلا أي فلويد CSF water urine any fluid appear شنو hypo intense in T1 and hyper intense in T2. فدي بيزك لازم تكونوا عارفينها انه any fluid appear hypo intense in T1 and hyper intense in T2. Then ligament and tendons appear hypo intense in T1 and hypo intense also in T2. Air يكون of no signal يعني black on T1 and also of no signal in اللي هو برضه hypo intense يعني in T2. يعني both ligament tendon and air نفس الابيرنس، تكون hypo in T1 and hypo on T2. CSF or any fluid water any fluid appear hypo intense in T1 hyper intense in T2. لاحظتوا contrast media mentioned in this area only is not mentioned in T2. Why? Water mentioned in T1 and T2, ligament tendon also, air also, but
contrast media mentioned in this area only. ما في contrast مع T2. Yeah, thank you. There is the contrast is given in T1 only. فلذلك إنه the appearance of contrast in T1 بيكون شنو hyper intense. Thank you. Contrast media on T1 only and appear hyper intense. So you have to know the different intensity of this structure or this material on the MRI T2. The nuclear medicine PET scan. PET scan ده مهم جدا لإيش؟ For the staging of the solid tumor such as carcinoma مثلا any carcinoma especially مثلا bronchocarcinoma and also for follow up يعني how the patient improve or not of malignancy. So لازم تعرف إنه البيت سكان the role of PET scan يعني هو شنو for the staging of the solid tumors and follow up يعني to assess the response for the treatment. And also there are other benefits of PET scan in case evaluation of ischemic heart disease, some brain disorders such as dementia and epilepsy and Parkinson's disease. بس تعرفوا دي إنه PET scan role in the staging of solid tumor and follow up and in the brain in case of what? Parkinsonism and dementia and epilepsy and ischemic heart evaluation of ischemic heart disease. طيب البيشنت إذا عنده breast lump, what is the appropriate imaging technique or modality? This depends on the age. If the patient is يعني women under 40 years, ultrasound. if more is Ultrasound. if the patient underwent breast implant, what is the appropriate imaging technique for this patient? MRI. MRI, yes. Patient with implants, the appropriate and the superior imaging technique is, MRI. MRI. Do you have any question in this? بس دي تعرفوا دي في lecture 1 دي. Is it clear? Yes. The second, radiation safety and trust. What is the LARA principle? What is the LARA principle? ايش اللارا principle؟ Stand for what اللارا؟ A for what? L for As low as reasonably Avoid achievable. As low avoid as yes, as low as reasonably achievable. طيب for what these principles used? avoid the radiation. Yeah. If there is no indication, avoid Yes. radiation. So for the radiation protection or radiation safety. طيب what is this technique? يسموه ايش التكنيك ده؟ يسموه عندنا البارت دي او البارت دي ودي operator and this is the patient.
Is it CT? Is it MRI? Is it ultrasound? What is this? What is the modality? This modality. X-ray. X-ray. هي فيها X-ray X-ray. لكن ايش؟ يقولنا X-ray tube ودي اسمها ايش؟ Fluoroscopy. This is fluoroscopy. Yes. This is a fluoroscopy. هي source of X-ray radiation اللي هي X-ray tube لكن فيها شنو؟ الايمج بيسموها الايمج انتنسيفاير اللي هي بتعمل لنا انتنسيفيكيشن اوف ذا اكس راي فروم ذا اكس راي تيوب. لكن اذا كانت اكس راي عاديه ما بتكون عندنا الايمج انتنسيفاير دي ما بتكون موجوده. بس هو ذيس فلوروسكوبي. طيب this fluoroscopy عندها high dose radiation to the patient and to the operator. Why? لأنه التكنيك بيعتمد على شنو؟ يعني في knob can be pressed يعني في by the foot or by the hand. في ماشين عندنا زي بدال كده تحت can be pressed to emit radiation. احنا دايما بنضغط عليه والراديشن بتكون في فترة مثلا 2 to 3 minutes بيكون في radiation source of radiation continuous X-ray radiation. لذلك فيها high dose to the patient. فأي تكنيك بيتعامل بالفلوروسكوبي ده بيكون عنده high dose of radiation. Mention some techniques that done by the fluoroscopy. زي ايش اللي بيتعامل بالفلوروسكوبي؟ هل just X-ray منهم؟ لا. طيب just X-ray بتتعامل بالconventional X-ray ما طيب what techniques such as what؟ interrupt technique إيه؟ to decrease the high dose of radiation. لا احنا دايرين التكنيك اللي بنستخدم فيها الفلوروسكوبي يعني. My question is what are the techniques that require fluoroscopic unit? أي examination? ARCP. ERCB, yes. What else? Yes, ERCB, you are right. طيب لو لاحظتي إنه كل التكنيك اللي فيها فلوروسكوبي بتحتاج لإيش؟ يجوا للبيشنت بنعطيه إيش؟ Contrast. contrast. فأي contrast examination ممكن can be an example. such as what طيب؟ مثلا for the urinary tract. What's the contrast examination for urinary tract? زي إيش؟ The name of. Give an example of urinary tract contrast examination. Could be IVU, intravenous urography, or MCUG, micturating cystostogram, ascending urostogram, retrograde, biolography, antegrade, biolography, cystogram. Some type give me examples of GIT contrast examination. This is easy question. barium swallow or Yes, meal. barium swallow. باريوم. باريوم ميل، باريوم فولو ثرو، باريوم كل هذه بتحتاج لهنا فلوروسكوبي. باريوم انيما. So all this examination شنو give high dose to the patient and to the operator. طيب إذا البيشنت عنده high risk for contrast hypersensitivity reaction. احنا قلنا ممكن البيشنت نعمل في بري ميديكيشن can be given to the patient of high risk for شنو contrast hypersensitivity. But what is the name of this drug? يعني the common drug given to the patient pre-contrast examination as a pre-medication.
for contrast allergy. بنعطي البيشن ايش؟ which drug؟ زيد نايس. Yes. What? Pardon? زيد نايس. زيد نايس. بريديزيلون يعني البريديزيلون بنديهم الستيرويد يعني بنديهم ستيرويد. طيب what is the contraindication? Give some one contraindication for this drug. يعني ما بنعطيهم الدرج ده ونعمل لهم contrast examination. Patient with ستيفن جونسون. severe Stephen Jones Johnson syndrome. syndrome. So Stephen Johnson syndrome, patients with Stephen Johnson syndrome is contraindicated for this trial اللي هي الكونتراست اللي هي بري ميديكيشن. ما بنعمل لهم الترايل دي، بنديهم بري ميديكيشن ونجي نعمل لهم كونتراست لأنه ممكن can develop severe reaction يعني untreatable reaction. Do you have any question in this part? Yeah. The next one is respiratory and cardiovascular. Airspace specification or consolidation. What are the signs of consolidation؟ لما نقول consolidation معناتها لازم يكون عندنا ساينس معينة اللي هي ايش وايش؟ capacity. Capacity and برونكوجرام. air bronchogram. air bronchogram. يعني ايش capacity؟ يعني منطقة تبقى بيضاء فدي اسمها capacity، لكن يكون معاها شنو؟ air bronchogram اللي هي الlucency or streaky lucency within the opacity. Opacity with air bronchogram نسميها consolidation. What are the signs of consolidation? Consolidation characterized by opacity and air bronchogram. طيب دي اتكلمنا عنها في القصف امس انه how to localize the lesion in lower localization of the lesion. اذا فاهمينها عشان نمشي منها، يعني ممكن انا اجيب لك برضه سيناريو ان عندنا lesion obliterating مثلا دي مثلا left or right hemidiaphragm. What lobe is most likely to be involved of this lesion؟ فاهمينها؟ right lower. ايوه right lower. Yes. إذا كان obliterating the left hemidiaphragm معناتها حيكون شنو؟ left lower. left lower. إذا كان obliterating the right cardiac border right middle lobe. right middle lobe. طبعا ما قلنا لكم الباقيات تعرفوا ديل الثلاث فقط، لكن هو طبعا عندنا مثلا اللينجيولا برضه كانت تقضي شنو؟ left cardiac border اللينجيولا. أهم شيء تعرفوا الثلاثة ديل right upper right middle and left lower. طيب the radiological manifestation of the pleural effusion on chest X-ray. أمس اتكلمت عنها برضه. According to the amount of effusion, it could be what or what or what? Capacity. Capacity. Yes. How the opacity? How the feature of this opacity? Or what is the feature of this? Doctor, can you repeat the question? Yes. How the pleural effusion manifest? What are the manifestation of pleural effusion on chest X-ray, chest radiograph? طيب إذا كان meniscus sign. yes meniscus sign or
Obliteration of Blunt costophrenic angle. obliteration of the costophrenic angle or إذا كانت ماسك pleural effusion هتعمل ايش؟ كثيرة، كمية كثيرة هتكون تعمل ايش؟ هنا ossification of hemispherics. كل السايد ده بيبقى ossified. This is a huge gross pleural effusion. This is a يعني medium amount يعني أو of, لكن it can cause obliteration or blunted. Pleural effusion may be blunted in a small amount. إذا نعرف إذا كانت الكولكشن كان بسيط يعمل لنا شنو just blunted or obliterating or blunted pleural effusion. blunted يعني كأنها شنو تبقى ما نورمال شيء، ما بتكون انجل كده، بتبقى blunted or obliterated. blunted or obliterated مرات بنقول blunted or obliterated costophrenic angle إذا كانت small amount. إذا كانت الاماونت يعني between تعمل لنا meniscus sign زي دي. إذا كان huge تعمل لنا ossification of one hemisphere. كل السايد يكون شنو complete ossification of lung of one hemisphere. طيب what are the differential diagnoses of anterior mediastinal mass on CT or on chest X-ray? anterior mediastinal mass إذا كان عندنا chest X-ray or CT demonstrate anterior mediastinal mass, what are the possibilities or what are the causes or what are the differential diagnoses? 5T. 5 Five keys. Ts. What are 5 keys? Thyroid and parathyroid. Yes. What else? teratoma, Teratoma. Lymphoma. Yes. Lymphoma. Lymphoma. Thoracic aorta. lymphoma, Right, yes. What is and the most lymphoma. common one? In adults, especially. Lymphoma. lymphoma, Yes, yes, you're right. What are the radiological features of sarcoidosis on plain X-ray chest radiograph? ايش السؤال؟ What are the features, radiological features of sarcoidosis on plain X-ray or CT? Hilar node enlargement. Yes. What? Unilateral or bilateral? Bilateral. Bilateral, symmetrical bilateral. And what else? What other part or what other lymph node will be involved? Right paratracheal. Get right, paratracheal lymph node also. Somewhat triad here. Right paratracheal lymph adenopathy. So bilateral hilar lymphadenopathy. This is the lymph nodes. Hilar lymph nodes. And hilar lymph nodes very small. ما بنشوفها normal in the chest X-ray. This is a bilateral lymph node, and there is a opacity by right paratracheal lymphadenopathy. This is the features of the sarcoidosis on the chest X-ray. Or the other feature, like this is the common. هي حتى ممكن يكون عندها parenchymal manifestation وكذا، لكن this is the common. So the differential diagnosis of bilateral hilar lymphadenopathy include sarcoidosis, malignant lymphoma, and tuberculosis. In addition to hilar lymphadenopathy, the sarcoidosis is characterized by right peritracheal lymphadenopathy. What are the radiological features of the left
atrial enlargement due to mitral stenosis. Indication عندنا mitral stenosis causing left atrial enlargement. What are the features of this condition on chest X-ray? PA and Mattress double tensile. density cardiac border. yes, double density of right cardiac border. What else? Left heart border is convex. Yes, convexity of the left cardiac border. يعني مرات تكون straight or convex. Straightening or convex. Yes. What else? Normal المفروض تكون concave. لكن there it will be straight or convex. The left cardiac border. What else? Elevation of the left main bronchus. The elevated of the main bronchus. Yes. دي طوال تربطيها مع شنو؟ البifurcation الsplaying of the شنو؟ of the carina دي بيحصل لها splaying. This is the main bronchus right and left بيحصل splaying يعني الانجل بتزيد هنا. between the شنو؟ right and left main bronchus splaying of the with شنو؟ protrusion of the شنو؟ posterior protrusion of the شنو؟ of the heart border posteriorly. بس ممكن اقول لك ان الchest X-ray frontal and lateral demonstrate مثلا convexity or straightening of the left atrial appendage, double density of the right cardiac border with elevation of the left main bronchus and مثلا feature دي what is the most likely diagnosis or what a chamber of the heart will be enlarged تعرف انه left atrial. Aortic dissection, very important. How to diagnose this aortic dissection? What is the best or appropriate imaging technique for diagnosing aortic dissection? زي مثلا عملنا ليه وإيش؟ What is this? CT. CT with contrast. For blood vessel ممكن أقول CT with contrast أو CT angiogram. Angiogram. CT angiogram. ده إذا كان البيشنت شنو stable. إذا كان unstable ممكن نعمل ترانسفيجيال ايكوكارديوجرافي. يعني ايكوكارديوجرافي ترانسفيجيال. in unstable patient. أهم شيء تعرف إن stable دي in trans دي هنا CT angiogram or CT with طيب what is the features يعني of the aortic False dissection? lumen. Yeah, false lumen. So presence of false lumen is highly suggestive of aortic dissection. لاحظتوا هنا في شنو؟ due to presence of tear تحصل escaping of the blood تعمل لنا اليومن يسموه false lumen. فكون عندنا double lumen one is the true and the other is the false. يعني تحصل escaping of the blood from the true lumen to the false lumen due to presence of tear. تحصل لنا شنو flabbing. Flabbing. This is aortic dissection. Do you have any questions? GI. Yes, splenic trauma. For patient involved in road traffic accident, suspected splenic trauma, what is the superior method of investigation? CT. CT.
CT patient suspected neck injury. طيب what do you see in this CT? This is CT. What is this? ايش هنا؟ في ايش؟ abnormality دي في what is this abnormal؟ حصل ايش؟ what is this organ؟ ايش دي؟ طيب what is this؟ stomach. Yes, this is Stomach. stomach. Yes, this is stomach. Yes, you are right. And what do you see in this stomach? Is it normal? Liver. This is There a is a liver. thickening. Yes, there is a thickening in wall. There is a thickening in wall. Like what are the differential diagnosis of thickening of wall with presence of lymphadenopathy? ده عندنا para-aortic lymphadenopathy. What are the differential diagnosis? ده عندنا thickening of the wall of the stomach with lymphadenopathy, para-aortic lymphadenopathy. Yes. Gastric carcinoma or Or gastric lymphoma. yes, this is the gastric lymphoma. So presence إذا كان عندنا patient جاب مثلا loss of weight and abdominal pain and the CT demonstrate diffuse wall or diffuse thickening of the wall with para-aortic lymphadenopathy. نحن عندنا two differential diagnosis. لذلك إذا جبنا لك ما نجيب لك two option. نجيب لك إنه one of these. لازم تعرف differential diagnosis gastric carcinoma or gastric lymphoma. Crohn's disease. What are the radiological features of Crohn's disease? Skip lesion. Kidney lesion. Yes. Skip What? lesion. Skip lesion. Yes. يعني إيش Skip skip lesion. lesion؟ يعني إيش skip lesion؟ يعني مثلا هنا عندنا structure، ثاني عندنا part normal part، ثاني عندنا structure يسموها طيب skipping. النورمال بار. Yes. presence يعني شنو؟ normal, foul and alternating between normal and abnormal foul. يعني في structure ثاني normal structure يسموها skip lesion. Yes. What else? What other features on the contrast examination؟ طبعا بنشخصه دائما diagnosis and contrast examination. One more common in which part? Crohn's disease common in which part? My في intestine. التيرمينال إليوم. terminal ileum. Terminal ileum. Yes, terminal ileum. Thank you. Yes, terminal ileum. زي ما قلت skip lesion. يعني عندنا زي دي مثلا cobble stone. ممكن يكون عندك ulcers structure with skip lesion feature. فمثلا هنا ممكن اقول لك انه patient عملنا له مثلا contrast examination shows multiple or two or multiple lesion with normal intervening foul هي skip lesion يعني in other words with ممكن اقول لك ulcers او cobblestone appearance. What is the most likely diagnosis؟ أهم شيء تركزوا على شنو؟ إذا جبنا الستوري دي تكون تركزوا على إنه في سكيب ليجن، يعني إنه في structure with between normal part of the bowel، يعني السكيب ليجن دي. This is a Crohn's disease. And what is the manifestation of ulcerative colitis؟ ulcerative colitis. وش السؤال يا دكتور؟ What are the radiological features of the ulcerative colitis؟ نشوف شنو من دي contrast examination.
Led by narrowing of Yes. color. appearance. Yes. Led. الهوستر are lost and Yes. يعني بكون narrowed led by زي ما قلتوا featureless. أهم كلمة featureless or loss of haustration. الهاوستريشن يعني أعمل comparison. هنا في الهاوستريشن الساكيوليشن، لكن هنا there is no haustration or no circulation. featureless كأنه ما بيشبه الكولون النورمال كولون. featureless colon is narrowing and shortening loss of haustration led by appearance. This is شنو ulcerative colitis. cardinal feature بتاعته الألسرز. ulcers is a cardinal feature of ulcerative colitis. طيب intussusception أهم شيء for intussusception لازم تعرف الage بتاع البيشنت يوجوالي يكون infant من 3 to 12 months. دي لازم تعرفوا إن البيشنت أول شيء بيكون الcommon infant between 3 to 12 months. لأن البرزنتيشن يكون عنده characteristic presentation. pain abdominal pain with characteristic patient position بيكون knee drawn to the chest. لو ما قريت الباقي بس لقيت إنه بس knees drawn to the chest and أحيانا ممكن أكتب لك الكرنجين ستول يعني ستولز بلاد وميوكس. حتى لو ما قلنا لك إنه عملنا لها الترا ساوند وطلع في تارجت ساين سودو كيدني ساين تارجت ساين يعني هيستوري مهم جدا إنه يكون الإيج والكاركتر النيتشر اوف ذا بين acute with patient يعني specific position knees drawn to the chest with current gel stool or stool with blood or mucus, ultrasound demonstrated target or pseudo kidney sign. Intussusception ممكن نجيب ستوري زي دي يعني. What is the most likely diagnosis؟ يعني أجيب البرزنتيشن ultrasound finding. This is intussusception. Jaundice. Our the first step for the diagnosis of the jaundice. And the patient جاب اكترا صار يعني yellow is this discoloration of the sclera. The initial or the first imaging technique evidence for this patient is ultrasound. Yes, ultrasound. طيب, what is the relation between the common bile duct and portal vein anatomically position? common bile duct Common is bile duct anterior in to portal vein. Front of Yes, again, Barton. Common duct قلت ايش؟ common bile duct is anterior to the anterior portal Yes, vein. to the portal yes. vein. Common bile duct is anterior to the portal vein, or portal vein is posterior. Posterior to the common دي bile duct. مهمة جدا، حتى احنا لما نعمل التراساوند لأنه الcommon bile duct very small، دائما بنلقى نحاول to search for the portal vein and then we look anterior to the portal vein. طيب, what is the normal diameter of the common bile duct? less than Less 7 than 7 millimeters. الكلام طبعا مقصود به ان شنو adult that has no history of cholecystectomy، لكن هي ما مكتوبه الكلام ده، لكن المهم هو اذا كان البيشنت عنده cholecystectomy other diameter، لكن المهم اهم شيء تعرف انه the common bile duct is normal considered enlarged if it is more than 7 millimeter، يعني up to 7 millimeter is normal. When it's more than 7 millimeter consider dilated. But this is portal vein and this is common bile duct. Common bile duct is anterior. This is anterior and this is posterior. So common bile duct is anterior. بنعمل measurement if it is more than 7 millimeter. This is the in dilated common bile duct. Any question? clear يا دكتور.
the MSK 1. What is the theoretical manifestation of Smith's fraction? Smith's fraction. Angulate. Yes. Interior displacement and Angulation. angulation. Yes. أول شيء لازم يكون عندنا fracture. Where is the fracture? In Smith's fracture. Lower Fraction. radius. Yes, in the lower area or distal radius with زي ما قلت ايش with شنو أهم شيء؟ With Anterior displacement and angulation. with anterior displacement of the distal fragment or شنو يعني بيحصل لنا شنو anterior angulation. This is بيسموه reverse to what؟ عكسي ايش هو؟ خالص عكسه تماما يعني هو ايضا فوق fracture in the distal radius لكن الانجوليشن بتكون posterior or شنو dorsal يعني. طيب stress fracture, in which group this stress fracture is more common? Common in which group? يعني mention some group of people that stress fracture is more common. نشوفوا كثير عن مين؟ Athletic. In yes, what? الأثليت. Athletes, yes, especially the marathoner. يعني صح athletes الماراثونر بالذات يعني marathoner. And what else? كثير عند العسكر عند soldiers يعني the people that يعني work in the military لأنه عندهم شنو الاكتيفيتيز بتاعتهم دي التريننج بتاعهم والأشياء دي بتحصل هناك لأنه usually caused you to شنو repeated activity يعني activity عالية. ناس الماراثونر بيحصل لهم بيكونوا شنو الرننج بتاعهم ده بيحصل لنا ستريس. أول عسكر أو soldiers also common in this يعني group. بس ما تنسوا التو جروبس ديل عندهم دايما ستريس فراكشر common. طيب how to diagnose this stress fracture by imaging? Is ultrasound X-ray can diagnose this stress fracture? أتوقع إيه دكتور؟ Where? When طيب؟ It could be it can. ممكن تكون normal the first 3 weeks. Yes. أهم شيء إنها could be normal in the first 3 weeks يعني between the 10 days to 2 weeks كده it will be normal. 10 days to 2 weeks it may be normal the X-ray لأنه هو شعرة فقط ال stress fracture could be normal. After 10 days this fracture may be visible. تتوقع ليش؟ After 10 days after 2 weeks حتى لو عملنا X-ray late this X-ray can demonstrate this fracture. Because of calcification. Yes بيحصل callus formation calcification. فالcalcification اللي بيحصل ده بيكون مبين لك فلذلك it can be demonstrated this stress fracture late on the X-ray and the plain X-ray. طيب what is the best and the sensitive imaging technique for detection of this stress fracture early? MRI. MRI. Or
عندنا two techniques or two modalities. MRI is one, what other? Radionuclide. Yes, radionuclide bone scan. Radionuclide bone scan. This technique can demonstrate stress fracture earlier. طيب طبعا سالتر هاريس تقريبا كلكم عارفين how to classify fracture according to سالتر هاريس. يعني ممكن يقول لك ستوري انه multiple views of the child bone مثلا demonstrate fracture in مثلا metaphysis or epiphysis يعني كده مهم. what type of fracture is this؟ تعرفوها تماما ولا انا امس اتكلمنا عنها؟ ايه يا دكتور، نبي عليه سؤالين بعد مو بس واحد. طيب خلاص ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. تمام يعني. MSK2 the radiological features of hyperparathyroidism on hand X-ray, the pathognomonic and the characteristic features of hyperparathyroidism on X-ray hand. في many features لكن the most important pathognomonic one نشوف ايش؟ hyperparathyroidism. Supraosseous bone Yes, supraosseous bone resorption. طيب what is the يعني the side of this supraosseous commonly seen in which side? middle phalanx. middle phalanx middle والradial. phalanx. Yes, middle phalanx. Which finger? second Second third or finger. second or third. Second or third? Second and third. Which aspect or which side? radial. Radial. Radial aspect. No, this radial aspect in the middle phalanx and the second or third finger. ايش هو ده؟ supraosseous bone resorption. الريزوربشن يعني كأنه حصل erosion. supraosseous bone resorption. كده ما ادري supraosseous bone resorption. Paget disease. What are the radiological features of Paget disease on X-ray? ممكن يكون Thickening Paget of disease. Increased density of bone. Yes, increased density of bone. Enlargement of the bone. Enlargement of the affected bone. Enlargement of the bone. Yes. The third one. Thickening of the cortex. Thickening of the cortex and And the thickening of the trabeculum. trabeculation also. Irregulated thickening of trabeculation. فالفاجي ديزيز ده ممكن تشوفه في أي مكان مثلا إذا كان مثلا لور في التيبيا في السباين حتى لو حصلوا عامل سكان عندنا السباين في الفيرتيبرال بودي دائما بيعمل شنو؟ enlargement of the affected bone بتكون sclerotic هو one of the differential diagnosis of dense vertebra or sclerotic vertebra والthickening and trabeculation better and cortical thickening also. But this is a feature of Paget disease. And closing spondylitis. What is the clinical presentation of patient with closing spondylitis? تتوقع البيشنت يجي بإيش؟ symptom clinical presentation.
بامبو ساين. والباثولوجي لا مش الفيتشر on the imaging clinical presentation. لما نقول clinical presentation we mean symptom and sign. Clinical presentation Back symptom and pain. sign. Back pain, yes, and what else? Stiffness of the bone. طيب what is the nature of this back pain أو the feature of this back pain؟ يعني the maximum intensity of this back pain بتكون usually at which time؟ Early morning. Early morning, and it is regressed during with reduced by activity. يعني مع الاكتيفيتي بيقل البين. إذا increase with يعني when the patient walk in the early morning بيكون في severe pain. With during the day with activity this pain is يعني usually reduce or subsided. Reduce and decrease by what? Decrease by activity. back pain. And sometimes بيكون عندنا hip joint pain. لذلك what is the common site for the ankylosing spondylitis بيكون affecting which part؟ Lower back. يعني which is bone يعني or which joint or يعني دائما affecting what؟ small joint. common in small joint. Maybe the hip joint. hip joint اللي مش يعني حتى مش الهيب joint اللي هي السيكريليك joint. هو دائما start in the sacroiliac joint and بعد ذاك ascending to what؟ ما كنت عنده الساين دي احنا دائما بنعمل اكس راي فور ذا فور ذا spinal for the sacroiliac joint لانه هي المانيفستيشن دائما affecting ذا ليه حصل له باك بين باك ايك لانه هو affecting the spine and the and the sacroiliac joint. فلذلك احنا بنعمل اكس راي for the spine and for the sacroiliac joint. زي ما عرفتوا history clinical presentation the radiological feature. What are the radiological features of ankylosing spondylitis؟ Increase the density of the sacroiliac joint. يعني ايش بامبو سباين؟ يس بامبو سباين بيحصل ايش بامبو سباين؟ زي بامبو سباين. Fusion of intervertebral joint. and fusion بيحصل fusion of intervertebral of vertebral body بتكون fused ما في السبيس intervertebral disc space loss بيحصل fusion of vertebral body and also زي ما يجي السacroiliac joint بيحصل لهم بتكون sclerotic and ممكن يحصل لهم برضه fusion very joint sclerosis بتكون blurred sacroiliac joint irregular fuzzy outline irregular outline. فإذا هو المانيفستيشن بتاعته بتكون in the spine and the sacroiliac joint. ما تنسوا الكلينيكال بريزنتيشن and the radiological finding. ممكن ما نقول لك انه بامبو سباين وكذا، ممكن نقول لك انه بس عنده fusion of the vertebral body بدون ما نقول لك البامبو سباين. Our sacroiliac joint shows مثلا irregular sclerosis fuzzy outline. تذكروا الكلينيكال بريزنتيشن ankylosing spondylitis. طيب the osteogenic sarcoma osteosarcoma. What is the common age for osteosarcoma؟ نشوف أكثر عن which age من 5 ل20 سنة. أو لأنه عندها حاجة اسمها bimodal distribution. Yes, it could be seen in the يعني young patient يعني
5 to 20 years, yes, or it may be seen in elderly as a complication of, yes, and a bimodal distribution. Like common in the age between 5 to 10 years. طيب, where is the common site for the osteosarcoma? Around the knee. And now the knee. In which part of the bone? يعني in the epiphysis or the epiphysis or متابع. yes, in the metaphysis. Metaphysis. Around the knee, the metaphysis. طيب, عند other feature like what? Sun ray Goodman appearance. triangle. Sunday. Yes, was sun ray or sun pairs periosteal reaction and Codman triangle. Because this is, story برضه إن patient age بتاع مثلا نقول 15 years old present with the pain, lower limb pain and swelling, X-ray demonstrate lesion مثلا the tibia or fibula اللي هي around the knee with periosteal reactions, sun rays, features and Codman triangles. What is the most likely diagnosis? Metaphyseal around the knee, destruction of bone, periosteal reaction, sun ray appearance or Codman triangles. But these are osteogenic sarcoma, osteogenic. عندنا patient عنده مثلا 20 or 10 years old boy, X-ray of his lower limb demonstrate expansilytic lesion, in the metaphysis with the air fluid levels. What is the most likely diagnosis? Expansilytic lesion, metaphyseal expansilytic lesion with fluid levels on MRI. Aneurysmal bone cyst. ايوه aneurysmal bone cyst. زي ما امس اتكلمنا عن الايش، في واحده بتشبهها قلنا بتاعت القضض اللي هي اسمها شنو؟ كانسر تيومر. بتكون شنو؟ برضه expansilytic lesion لكن after شنو؟ after closure of the epiphyseal plate. فدي شنو كانسر. لكن إذا كان before closure of epiphyseal plate زي دي فدي is aneurysmal bone cyst. Aneurysmal bone. Yes. Do you have any question in this? طيب نجي بعد اللي ما اتكلمنا عنه خالص. From here we are going to cover most of the نكمل لكم اليوم ولا عندكم فرصة ثاني؟ يعني انتوا احسن لكم نخلص لكم اليوم كل الشابترز دي ولا نقسم عليكم على الاثنين؟ Your opinion. يعني نكملها بكرة مثلا دكتور؟ اللي يريحكم يعني إذا قلتوا خلص اليوم عندنا 1 2 3 4 5 6 7 chapter. دايرين نخلص اليوم I'm ready. دايرين تقسموها مثلا ناخذ جزء اليوم وجزء بكرة اللي يريحكم يعني حسب الابيليتي بتاعتكم.
decision عندكم. ممكن اديكم 2 minutes to discuss كان دايرين يعني تشوفوا الopinion بتاعتكم. لأنه قد تكونوا مرهقين وما تستوعب. أنا ما عارف طبعا وضعكم يعني. إذا كنت نخلصها كلها اليوم ما في مشكلة. قلت ناخذ مثلا 2 3 ما في مشكلة، اللي يريحكم يعني. قلت ناخذ 1 2 من اللي باقي. خلاص دكتور نكمل لين 9 ونشوف وين وقفنا ونكمل بكرة. نكمل يعني ناخذ الآن 9 فقط؟ لا إلى الساعة 9 يعني. طيب تمام كويس. كلام حلو. طيب بالنسبة للاي في يو إنه demonstrate both function and anatomy. يعني in this IVU you can see the kidneys and also you can see the ureters or and urinary bladder. يعني the anatomy of the urinary tract organs. And also this IVU can assess this, can demonstrate the function. يعني you can assess the function by this IVU. هتعرف إنه this kidney is functioning or not by the IVU. So IVU, what is the imaging technique that can demonstrate both anatomy and function of the kidney? Is it IVU? Is it other? So this is IVU. The other is the value of prone films. احنا عندنا طبعا many patient position films and IVU can be done. This prone film help us in demonstration of distal ureteric stone. يعني if the patient مثلا عملنا ultrasound demonstrate hydronephrosis and hydroureter and there is suspicious of distal ureteric stone, which IVU film help us to demonstrate this distal ureteric stone. Is it prone film? إذا prone film help us in distal ureteric abnormality, especially this stone. What is a cystogram? Cystogram is a contrast examination of what? Of urinary bladder. إذا أعطينا البيشنت contrast in the urinary bladder فدي بيسموه cystogram. Cystogram is a contrast examination of urinary bladder. طيب the indication for our MCUG or also MCUG micturating cystogram can assess the function and anatomy of the bladder and urethra. Function and also anatomy of the bladder and urethra, not the kidney, for the bladder and the urethra. لأنه نحن نعطي الكونتراست ما بيمشي للكدني. So it can assess the function and anatomy of the urinary bladder and the urethra. There are many indications, but you have to memorize these two: reflux and urethral valve. And this is the commonest indication for the MCUD, reflux and urethral valve. نعطي patient contrast عشان نشوف هل في upward or backward reflex of the contrast or not. بيسموه reflux. أو posterior urethral valve, the congenital anomaly in this, the urethra. This is the most common indication for MCUD. طيب التراساوند البوينت دي تكلمنا عنها كثيرين. الالتراساوند يعني دائما مثلا عملنا التراساوند فور ذا ليفر اور فور ذا كيدني عندنا ليجن، فالتراساوند يعني دائما بنستخدمها في شنو؟ differentiate between the nature of the lesion. يعني نعرفها هل هي cystic purely cystic lesion or solid lesion or mixed. لانه دي بتقلل لنا الديفرنشال دياجنوز، لانه السوليد بنعرفها انها مصنوعه في تكون مثلا مالجنت او السيستيك هي سيمبل سيست. So this is ultrasound can differentiate between the nature of the lesion
solid or cystic. طيب احنا عندنا الستونز عندنا طبعا ممكن في حاجه اسمها radiolucent and radiopaque according to the composition. يعني some calcium stone and uric acid stone and xanthine stone. So this ultrasound can demonstrate all types of stone according to the component on the يعني الماتيريال اللي بتكونها كانت calcium or uric acid. Ultrasound can demonstrate. إذن ultrasound demonstrate all types of stone. بالنسبة للnormal kidneys لازم تعرفوا الميجرمنت دي. يعني adult normal length of the kidney range between 9 to 12. If it is more than 12, it consider bulky or large kidney. Less than 9, it consider atrophied or small kidney. ممكن أقول لك إنه ultrasound of an adult patient أو مثلا 23-year-old man the kidneys measuring مثلا نقول 12 or 14 centimeter in length. This kidney is small and large normal. فإذا تعرف إنه the normal between 9 to 12. نقول هيك الفيجر 9 or 10 or 11 or 12 this is normal. Below 9 is small. More than 12 is enlarged. طيب does the ureter demonstrated by the ultrasound? No, unless it was dilated. يعني usually this ureter not seen by ultrasound. Why? Because due to overlying gas. لأنه الureter هو more posterior فهو covering by the gas. احنا عارفين الالتراساوند عندها مشكلة مع الغاز. cannot penetrate يعني through the anterior abdominal wall and through the bowel gas عشان تصل لذلك اليوريتر يكون في difficulty demonstrated by the ultrasound. Why? Due to overlying bowel gas. Then why ureters are not usually visualized by ultrasound? Causes due to overlying bowel gas. يعني ممكن يجيب لك other causes يعني other explanation wrong explanation. تعرف إنه this is the explanation of non-visibility of the ureter by ultrasound. طيب أول شيء لما نجي to diagnose stone the best imaging technique is CT KUB. ايش يعني CT KUB؟ معناته CT with contrast. ممكن اقول CT KUB او CT without contrast لكن ما CT with contrast. يعني احنا دائما بنعمل في البدايه CT without contrast لانه اذا اديت البيشنت contrast كل ستون لونه ابيض والكونتراست ابيض بيبقى ما مبين. لكن لازم تعمل CT with contrast. sometimes تعمل بعد ذاك ممكن تعمل with contrast بنسميها CTU for more assessment لكن لابد في البدايه تعمل CT KUB. So إذا جبنا لك أي ستوري لبيشنت سسبكتد ستون يعني ديفينتلي إنه في ستون عنده هيماتيوريا سيفير مثلا ليفت اور رايت لايون بين اور فلانك بين يعني عنده يوريتريك ستون. the best is CT the best. يعني إحنا الالتراساوند هي كان ديمونستريت لكن إذا البيشنت أصلا هو عنده ستون يعني من الفيتشرز من الكلينيكال بريزنتيشن نعمل له CT. يعني هو the best CT. إذا CT available والبيشنت يعني clinically واضح عليه إنه عنده stone CT you have to do CT. طيب بالنسبة لل MRI on urine tract assessment عندها مشكلة في شنو؟ في الكالسيفيكيشن. How calcification appear on MRI؟ كيف on MRI this calcification؟ not appear in MRI. Yes ليش؟ ما يعني هي بتصحى كيف صح؟ not appear يعني اللي هي انه بتكون لونها شنو؟ بتكون مسمى سيجنال فويد بتكون توتال بلاك. لذلك زي ما انت قلت not appear لانها هي توتال بلاك سيجنال فويد ما عندها اي سيجنال بتكون سوداء مره ما بنعرف انه هي في ليجن or not. So this is the main disadvantage of
MRI on assessment of the فالكالسيفيكيشن دي ممكن تكون ستون، يعني كلمة كالسيفيكيشن اللي قلناها دي ممكن تكون دي ستون، لأن الستون عبارة عن كالسيفيكيشن. So it is MRI is not sensitive in detection of stone. يعني تكون شنو of signal void. طيب بالنسبة للرينال ارتريوجرام التكنيك ده بيتعمل كيف؟ أول حاجة عندنا اسمها سيلدينجر تكنيك. سيلدينجر تكنيك ده سمينه على شخص. كيف ايش يعني السيلدينجر تكنيك ده؟ فوق ستيبس تقريبا زي 4 ستيبس. بيبدا من انه بنعمل انسيجن ان ذا جروين اريا، مثلا ده نعمل رينال ارتريوجرام نعمل انسيجن ان ذا جروين اريا، بعدها بنحط بنضع بنسيرت النيدل in the شنو in the incision. insert a needle through this needle insert a catheter. ثاني بعد ذلك بندخل ايش؟ بندخل شنو جايد ويرز. اذا نيدل كاثيتر جايد وير. الجايد وير ده we push the guide wire and then needle. الجايد وير عشان شنو to guide the شنو the catheter، يعني عشان يقول لنا الكاثيتر دي حد الاريا اوف انترست. فالكلام ده احنا دي تفاصيلنا انتوا بس عارفوها كده، لكن اهم شيء بوينت هنا انه الكاثيتر دي مدخلها فين؟ introducing which vessels. احنا لما نعمل incision in the groin area بنسيرت الكاثيتر in which vessel؟ الرينال artery. لا يعني مش احنا ما دايرين نعمل، يعني قصدنا انه يعني دايركتلي حتمشي الرينال ارتري الكاثيتر دي. احنا عملنا incision in the groin area by the Seldinger technique. يعني ما femoral artery. femoral artery. بعد ذاك what is the next vessels that catheter go through after the femoral artery هتمشي at vessel according to anatomy. Internal iliac. Yes, iliac, common iliac, then the internal iliac, common iliac, then aorta, then بنعمل selection للنهاية. So احنا we mean with Seldinger technique which vessels in which vessels the catheter is introduced. يعني ما قصدنا احنا selection هناخد الرينال artery، يعني the catheter is introduced first يعني into the femoral artery. بعد ذلك بنعمل selection للرينال artery. طيب ال horseshoe kidney characterized by fusion of the lower poles of the kidney. زي دي lower poles fuse together. فدي زي ممكن اقول لك انه مثلا patient ultrasound or CT demonstrating fusion of the lower poles. This is a feature of what is a horseshoe kidney. طيب nephrocalcinosis. What is the nephrocalcinosis؟ اللي هو عندنا calcification on the renal medulla or renal cortex، ده يسمونه nephrocalcinosis. إذا كان عندنا the position of the calcium in the renal medulla يعني أو in the اخترنا مثلا منها in the cortex or in the medulla يعني the renal parenchyma. لكن كل واحدة عندها differential diagnosis cortical nephrocalcinosis or medullary. احنا دايما we interested about the medullary nephrocalcinosis. ممكن اقول لك انه CT or X-ray demonstrate deposition of calcium in the renal medulla. Which of the following is the may be the cause؟ لازم تعرف differential diagnosis hyperparathyroidism, renal tubular acidosis and medullary spongy kidneys, especially the hyperparathyroidism causing nephrocalcinosis, medullary nephrocalcinosis اللي هي deposition of calcium in the renal medulla. هي زي اتكلمنا عنها هسه قبل شوي انه الرينال ستون او النيفروبيتايسيس عندنا يا يوريك اسيد يا اكزانسين يا كالسيوم رينال ستون. زي ما اتفقنا التراساوند كان demonstrate all types of stone. plain X-ray demonstrate only the radiolucent اللي هي usually الكالسيوم، اللي هي الكالسيوم ستون.
This is plain X-ray. CT also can demonstrate all types of stone. إذن ultrasound and CT can demonstrate all types of stone, but plain X-ray demonstrate only زي شنو radio opaque اللي هي زي شنو فيها كالسيوم، لكن اليوريك acid and hexanthine دي دائما بيكون الدنسيتي بتاعتها less، فممكن could not be sometimes may not be demonstrated by the X-ray. طيب how the CT demonstrate what is the appearance of stone in the CT؟ زي ما هي زي الكالسيفيكيشن، الستون في النهايه كالسيفيكيشن، عشان كده بتظهر كشنو هايبر دنس. هايبر دنس. ودي مقرر this is stone مثلا this is stone اللي هي هايبر دنس. طيب what is the investigation of choice for detection of any type of stone كان radiolucent or radiopaque اللي هي ايش؟ investigation of choice is what؟ investigation of choice for detection of stone. Fina stone يعني. or CT. لكن أهم شيء without contrast. without contrast. CT without contrast. Non-enhanced CT. CT without contrast. طيب. لذلك إنه نعمل شنو؟ CT. الالتراساوند يعني زي ما هو قال هنا ممكن نعملها اذا كان عندنا خايفين من الريسك اوف راديشن، مثلا اذا بريجننت ليدي او البيدياتريك بيشنت لانه هو هاي سنسيتيف تو راديشن، او اذا البيشنت كان عنده ريكرنت ستون فورمر، فدي لانه ما بنعرضه للراديشن كل مره ممكن نعمل التراساوند، لكن زي CT should be done for any patient highly suspected of stone. طيب اذا كان عندنا البيشنت عنده left ureteric stone بتعمل لنا ايش؟ زي دي مثلا عملت ايش؟ left ureteric stone عملت ايش؟ findings غير الستون ده في ايش؟ dilation. Yes. Dilation of ureter and pelvis يعني عملت لنا hydronephrosis and hydroureter. طيب إذا كان عندنا الأوبستراكشن in the urethra هيحصل شنو؟ يعني مثلا كان عندنا impacted stone in the urethra، أو نقول عندنا patient عنده prostate elderly patient عنده prostate أو prostatic tumor or benign prostatic hyperplasia عملوا obstruction in the urethra، يتوقع يكون في إيش؟ نروي يعني حيكون أنا قصدي في اليوريترز والرينال بلفز يعني البلفيك اريسيس سيستم، فهي اوبستراكشن بيعمل لنا الهيدروفلوز اند هيدرويريتر، لانه هسه هنا الاوبستراكشن عند ليفت يوريتر عمل لنا هيدروفلوز اند هيدرويريتر above the level of the obstruction. اذا كان مثلا طبيعي اذا كان الستون ده هنا لو داون هيكون عندنا الدايليتيشن above the level of obstruction. إذا كان في الأذر سايد حيكون above the level of obstruction، لكن إذا كان obstruction في بيكون bilateral. فمثلا دي بنسميها شنو؟ ما تنسوا في تيرم اسمه شنو؟ urinary outlet obstruction. urinary outlet obstruction اللي هي الأوتلت هو اليوريثرا. فمثلا إذا البيشنت عنده prosthetic enlargement أو impacted stone in the urethra أو any cause for the outlet obstruction بيحصل لنا bilateral hydronephrosis. إذن الهيدروnephrosis hydroureter according to the level of obstruction. طيب how does stone appear on ultrasound؟ hyperechoic with hyperechoic يعني أبيض زي دي with acoustic shadow. acoustic shadow. acoustic shadow. طيب إذا patient present with
fever and flank pain and high total white blood cells. Ultrasound demonstrate a well-defined mass of low attenuation with thick irregular wall or pseudocapsule and with gas within the lesion. This feature is of what? abscess. كيف تعرفوا انه abscess؟ الابسس معناته عندنا بص فورميشن، صحيح، بص فورميشن. البص ده هو فلويد في النهايه، عشان كده هو ظهر كيف اي فلويد اون سي تي بيكون شنو اوف لو اتنيويشن، يعني هاي بودنس. لو اتنيويشن يعني هاي بودنس. طبعا هو البص الابسس ده عنده شنو؟ عنده زي ما بنقول شنو؟ كان موجود في يعني كيس كده عنده عنده وول يعني، فعشان كده يكون عنده شنو irregular wall or pseudo capsule. لما نلقى gas within the lesion, this is a confirmatory or highly suggestive of abscess. فإذا من الديسكريبشن بتعرف إنه this is abscess and also شنو the clinical presentation fever, lung pain and high total white blood cells. طيب what is the best imaging modality for the renal trauma? CT. Yes, or splenic trauma or splenic injury. دائما احنا التراما دي دائما سي تي، لانه الام ار اي بتكون يعني التكنيك بياخذ زمن كثير، بنفضل السي تي وبعدين بتوضح لنا كل الصف تشوف كويس، وحتى اذا في فراكشر في الفوم برضه بتوضح. فاذا لما يكون في تراما دائما يوجوالي عندي يعني any trauma or any organ نحن دائما نفضل السي تي. السي تي is a preferred imaging investigation for assessment of renal trauma. إذا كان blunt abdominal trauma or penetrating abdominal trauma. blunt or penetrating. طيب إذا كان عندنا bladder injury, suspected bladder injury, what is the best imaging technique for demonstration of bladder injury? Is it CT also? retrograde CT بعد. نعمل cystography. ايش cystography؟ What is the cystography? To show the site of leakage. ايوه يعني نعبي اليوريا بلادر كونتراست، بعد ذاك ممكن نعملها حتى ممكن نعملها بالسي تي الاكزامين بعدنا to fill the urea bladder with contrast. ممكن نعمل شنو سي تي cystography او شنو conventional cystography. المهم لا بيكون عندنا contrast in the urea bladder. فإذا cystography by CT or conventional X-ray is the best way for demonstration of the leakage from the bladder. يعني عشان to assess إنه there is a bladder tear or injury، يعني perforation or tear or injury of the bladder. لازم نعبيها شنو contrast، نعرف إنه في كيسترافازيشن or leakage of contrast or not. ما هنعمل without contrast، لابد يكون في contrast for the suspected bladder injury. طيب إذا كان عندنا urethral injury what is the best? retrograde urethrophy urethrogram. Yes, retrograde urethrogram or ascending urethrogram اللي هو ده زي ما قلنا بنحط الكاسيتر on the distal part on the urethra in the area of navicular fossa، ما بندخل الكاسيتر لليورينا بلادر. فإذا this retrograde urethrogram is useful in roll out suspected urethral injury. إذا what shows the following technique is can roll out the suspected urethral injury. لازم تعرفوا إنه شنو retrograde urethrogram. This should be done first before any technique. ما ممكن نعمل يعني patient إذا suspected urethral injury ما تدخل له كاسيتر. Don't introduce a catheter لأنه ممكن يكون عنده يعني injury وأنت تدخل الكاسيتر حتعمل له more injury. فلذلك لابد تعمل contrast examination of the urethra, assessment of the urethra by the contrast, ascending or retrograde urethrogram. Ascending or دكتور عندي سؤال.
بس يعني قبل ما نحط الكاثيتر لازم نسوي الريتروجرام نتأكد إنه هو سليم. يس يعني هو البيشنت اذا سسبكتد يوريثرال انجري، اذا ديت الكاسيتر هي بدخلوها كيف ثرو ذا يوريثرا لحد ما نثبتها من البالون لحد ما يصل اليوريا بلادر دي، اذا ده نعمل لاي شخص كاثيتر. لكن هو سسبكتد يوريثرال انجري، اذا انت دخلت الكاثيتر دي وكان في انجري، الكاثيتر دي هي مره في اليوريثرا حتعمل لك مور انجري وانت ما عارف جوا في انجري ولا نوت. لذلك تعمل اسسمنت اوف ذا شنو اوف ذا يوريثرا باي ذا كونتراست باي ذا ريتروجريد ريتروجرام، اللي هي التكنيك ده بيعملوه كيف؟ بيخلي الكاثيتر في الديستال بارت، ما بندخل الكاثيتر كلها جوا، والكونتراست بس ويبوش ذا كونتراست. الكونتراست بيمشي في اليومن بنعرف اذا في ليكج كيسترافازيشن، يعني في انجري اوف ذا يوريثرا اور نوت. فده الفهم بتاعي. شكرا. طيب الالترا ساوند بنعملها للكيدنيز to for assessment of the lesion زي ما قلنا عشان نعرف النيتشر of the lesion. Is it solid? Is it cystic? Is it mixed? فزي دي هي السيست زي دي. كلمة سيست يعني دي اللي هي بتكون انيكويد فيها فلويد انيكويد. لاحظ عندها شنو؟ أهم شيء عندها what is this؟ المنطقة دي البيضاء دي بيسموها شنو؟ إذا عندك ستون دي العكس بعض، عندنا تيرمين قريبات لبعض. إذا عندنا ستون on ultrasound هنا في خلف في شنو؟ posterior to stone في شنو؟ posterior acoustic shadow. لاحظوا إنه الستون أبيض والposterior acoustic shadow أسود. This is posterior acoustic shadow. posterior acoustic shadow يكون أسود. أما in the urinary bladder هي لونها أسود لكن عندها في أبيض خلفها، ده يسموه شنو؟ عكسي بعض دي. posterior acoustic لكن شنو؟ enhancement. posterior acoustic فأي فلويد إذا كان يورينا بلادر أو السيست دي السيست دي فلويد posterior فلويد بيحصل لنا posterior enhancement بيكون أبيض. هي السيست السيل أو الفلويد بتكون انيكويد والبوستيريور بيكون برايت بيسموها posterior acoustic enhancement. اما اذا كان الستون اسود وخلفه اسود بيسميه شنو؟ خلفه الستون ابيض هو هايبركويد بالبوستيريور اكوستيك انها شادوينج. بوستيريور اكوستيك شادوينج. عندنا تو بوستيريور شادوينج، واحد ابيض واحد اسود. واحد بيسموه بوستيريور اكوستيك شادوينج اللي هو posterior to the stone، و this is posterior acoustic enhancement posterior to fluid field structure. This is cyst with a smooth thin wall anechoic no internal echoes with posterior acoustic enhancement. فدي بنسميها simple cyst. لما نلقى cyst زي دي حتى ممكن نلقاها انسيدنتالي، ممكن حتى في في الكيدنيز او في الاوفريز ما بنخاف منها. السيست زي دي بنسميها simple cyst. فحتى ممكن no further assessment is needed for the simple cyst. طيب لكن اذا لقينا lesion فيها شنو؟ فيها cystic and solid component، يعني نفس السيست دي فيها solid part، دي ممكن نعمل further evaluation for this lesion by CT. اما اذا لقيت السوليد توتالي solid دي بنخاف منها، يعني داير immediate شنو assessment، يعني قارن ب CT ممكن بايوبسي او اي شيء. فاجين مثلا this is a pure cystic no further assessment is needed. This is solid هي دايرة immediate evaluation and assessment. This is partially cystic and partially solid. هي cystic part and this is solid. Also this should be more assessed by CT. Reasons ultrasound help us in differentiation between the nature of the lesion. Is it totally cystic? Is it totally solid or mixed between solid and nature? Between solid contain both lesion. فإذا كان عندنا mix cystic and solid it could be renal tumor، يعني ممكن benign or malignant أو renal mass هنا abscess. فأهم شيء تعرفوا إنه إذا كانت purely cystic يعني ممكن no further evaluation is needed.
إذا كانت solid هي دايرة immediate نخاف منها كثير solid lesion دي. إذا كانت mixed دي بسموها intermediate risk، يعني هي فيها risk لكن not يعني not benign، ما بنعتبرها benign، دايرة شنو further assessment by CT. الكلام ده إذا لقينا السيست دي بشنو by ultrasound. Yeah. Protocol for assessment of the. طيب what is the features of polycystic kidney disease on ultrasound or on CT؟ بنعرفها كيف؟ أول clinically patient بيكون بيجي بإيش؟ hypertension. Yes, hypertension. Yes, and also the patient may be ممكن asymptomatic. أحيانا we discover this problem incidentally. ممكن يكون جاي for other reason. أو أحيانا نلقى البلكي kidneys، ممكن نعمل ultrasound for any other indication. نلقى الكيدنيز دي bulky، نجي نعمل more assessment نلقى إنه polycystic kidney. فإذا ممكن يكون asymptomatic أو ممكن غالبا بيجي hypertension usually. blood in the urine hematuria. Yes، ممكن يجي hematuria. Yes, could be hematuria. طيب what are the features on CT or ultrasound؟ بيكون كيف الكيدنيز دي؟ What about the size of the kidney؟ مثلا هسه عندنا دي multiple hypodense lesions. multiple hypodense، يعني هي ايش الهايبودنس دي اللي هي ايش معناتها؟ يعني فيها هايبودنس multiple rounded اللي هي شنو يعني دي؟ هي دي السيست ذات. yes cyst، but this multiple hypodense lesion. لاحظوا السايز بتاعها ماله؟ varying يعني شنو different شنو sizes. different sizes. والكدني ذاتها مالها هي ذاتها في نفسها كلها الكدني دي size enlargement of the kidney. enlarge، يعني هذا الكدني دي الحين enlarge، يعني bulk all enlarged kidneys with multiple. إذا كانت on CT بنقول multiple hypodense lesion اللي هي بنعرفها إنها cyst، أو إذا كان ultrasound بنقول multiple hypoechoic or anechoic lesion rounded of different sizes. أهم شيء bulky والcyst. السيست دي إذا كان CT بنقول hypodense، وكان ultrasound بنقول anechoic of different sizes rounded or ovoid shape. This is شنو polycystic kidney disease. طيب بالنسبة للرينال سيل كارسينوما the preferred imaging technique is CT or sometimes MRI with contrast. لازم with contrast. The features of this يكون فيها شنو solid and cystic part. لاحظ إنه فيها solid وفيها cystic component. cystic with outline usually بتكون irregular outline. طيب خلونا عشان ما تلخبطوا علينا بالبوليسيستيك والأمر. طيب angiomyolipoma is it benign or malignant؟ It is benign. طيب how the angiomyolipoma appear on ultrasound؟ طيب نبدأ بالultrasound. What is the features of angiomyolipoma on ultrasound؟ round. Yes. Well circumscribed. hyperechoic. Yes, hyperechoic. hyperechoic أهم شيء إنها hyperechoic. طيب وبتكون شنو well defined hyperechoic. طيب إذا complication common complication of angiomyolipoma إيش؟ يحصل لها إيش؟ hemorrhage أو rupture يعني. لذلك نحن بنخاف نعمل لها إيش؟ أي تيومر نحن دائما المفروض الترين إنه أي تيومر نعمل له نعمل منه إيش؟ ناخذ منه إيش؟ طيب بايوبسي. بايوبسي. ايوه بايوبسي. احنا دائما بنخاف من
إذا هي كانت أنجيومايلايبوما ناخذ بايوبسي. ليش بنخاف ناخذ بايوبسي؟ عشان الرابتشر. أيوة، لأنه كان في بليد عن رابشر، ممكن تعمل لنا bleeding on rupture could be complicated by شنو hemorrhage، يعني complicated by hemorrhage يعني bleeding or rupture. تمام، thank you. إذا هي rounded well defined hyperechoic. Also it could be discovered incidentally. غالبا ممكن نجي نلقاها incidentally. نعمل ultrasound for any other indication نلقى lesion hyperechoic rounded well defined. أهم شيء تتذكر إنه don't take a biopsy for this patient because this patient may develop hemorrhage. لأنه اسمها إيش هي؟ angiomyelin. يعني شو أنجيو؟ أنجيو ومايو ولايبوما. الكومبوننت بتاعتها إيش يعني؟ يعني blood vessels and مايو muscle لايبوما فات. عشان كده بتظهر بيضة ليه؟ لأنه اللايب فيها شنو؟ فيها فات كومبوننت. يعني كيف الفات أو الترسام بيكون شنو برايت. angiomyelin. طيب ويلفز تيومر. ويلفز تيومر أهم شيء الإيج، تكونوا متذكرين الإيج. هو بيدياتريك تيومر، يعني common between the 3 to 4 years. أهم ما يميزه إنه هو يكون شنو heterogeneous in texture with soft، وطبعا soft tissue mass heterogeneous texture. والcalcification not common on this Wilms tumor، يعني not common. لكن حتى احنا دائما بيكون عندنا مشكله differentiate between Wilms tumor and neuroblastoma. النيوروبلاستوما فيها calcification اكثر من الويلمز تيومر. اذا الايج انه اذا كان عندنا patient مثلا 3 years old child present with hematuria and abdominal distension, ultrasound demonstrate a soft tissue mass of heterogeneous texture with patchy enhancement after contrast. أنا قلت سي ultrasound لكن نقول سي تي لأن فيها contrast with patchy enhancement after contrast. فدي ويلمز تيومر. يعني differential diagnosis هنقول لك كذا وكذا هيكون شنو ويلمز تيومر. الهيدرونيفروزيس اذكركم ثاني اذا عندنا بايلاترال هيدرونيفروزيس هيدريتر ما تتذكرون عندنا شنو؟ يورينري اوتليت اوبستراكشن. يعني ممكن يكون بروستاتيك عامله كومبريشن على اليوريثرا او امباكت ستون ان ذا يوريثرا. اي كوز بيعمل لنا يورينري اوتليت يعني عند ليفل اوف ذا يوريثرا بيعمل بايلاترال هيدرونيفروزيس اند هيدريتر. اللي هو قال هنا if obstruction at the lower level، يعني at the level of the urethra مثلا the dilatation of urethra and pelvis of the kidney بيكون bilateral. شنو نذكركم urinary outlet obstruction. urinary outlet. Do you have any question? Do you have any question? يعطيك العافية دكتور. أنا واصل ولا؟ أنا طبعا ما عندي مشكلة، يعني أنتوا الديسيجن عندكم لأنه أنتوا المتلقين وأنتوا اللي تستفيدوا منه. إذا أنتوا عندكم قابلية أنا جاهز أواصل أي وقت. قلتوا دارين يعني بقول لكم الكلام ده لمصلحتكم، مش أنا عندي شيء، والله ما عندي أي شيء وجالس. نكمل بكرة يا دكتور إذا ما في مشكلة. يعني إذا أنتم دايرين نواصل، دايرين تكملوا بكرة نكمل بكرة. أفضل لكم تكملوا بكرة. أنا عن نفسي أشوف نكمل بكرة بس ما أدري طيب. عن موجودين. أنا بعطيكم 3 دقائق الآن، يعني اللي هو حد الساعة 9 أنتوا تتناقشوا من جروب ولا كده عشان القرار ما يكون عندك لحالك. فشوف رأيك، شوف رأي الجميع وخبروني. أنا بنتظر دقيقتين 3. تمام.